Je suis le dernier débat one fate qui est terminé Illinois y des ans. Tu ce que j'aime sont parties. Tu ce que j'ai détesté sont parties. Ma femme est partie la première, puis mes amis, puis mes ennemis. Avant de partir, chacun d'eux me pose la même question. Quel est ton secret, Walter? Et j'ai tout juste dit la même chose, one alimentation saine. Et j'ai croyais. Mais voici ce que j'ai remarque. Ceux qui mangeaient parfaitement, faisaient des heures d'exercice chaque jour, suivaient toutes les règles, sont partis tout aussi vite que ceux qui ne le faisaient pas. Hélas, quelle était la véritable différence? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à cette question, et la réponse n'avait rien à voir avec ce qui se trouvait dans mon assiette. Le régime alimentaire n'est jamais le secret d'une longue vie. Quand j'avais votre âge, j'ai pensé que bien manger arrangerait tout. Après avoir perdu tout ce que j'aimais, j'ai recommencé à remarquer des choses. J'ai m'appelle Walter. J'ai 105 ans, j'ai conduit un taxi pendant 41 ans, j'ai me réveille encore tous les matins à 6 heures et j'ai prépare mon propre café. Je suis toujours assis dans la même chaise que j'occupe depuis 47 ans, la chaise en face de moi est vide depuis 11 ans, j'ai arrêté de la déplacer. Les gens viennent ici, des journalistes, des médecins, des voisins, ils veulent tous la même chose, la liste. Tu es ce que tu manges, Walter? Combien de heures dors-tu? Prends-tu des vitamines? J'ai leur donne la liste. Ils l'écrivent. Ils repartent heroes. J'ai vous donner la liste aussi. Mais si j'ai émérite la, vous repartirez comme use, heroes ayant manqué l'essentiel. Parce tu aucun d'eux ne compris les sens a personne ne est jamais assis ne demande, Walter, tu es ce qui t'a fait continuer après que tout le monde soit part 1. Walter, comment fais-tu pour te réveiller après 105 ans et décider encore que les choses comptent? Voilà les questions que j'ai toujours attendues. Mais personne ne les a jamais posées. Ils veulent ma liste de courses, mon emploi de temps de sommeil. Si le sommeil à lui seul prolongeait la vie, la moitié des gens que j'ai connaissent vivraient éternellement. Peut-être que vous interrogez aussi sur la liste. Eh bien, la liste, ducks œufs chaque matin, frites dans du beurre, de la vraie viande ducks fois par semaine, des légumes de la thé, du pain, de l'eau, du café noir, pas de poudres, pas de vitamines, et OUI, GEL admets, parfois un morceau de chocolat après le dîner, un petit whisky les soirs froids. Vous savez, GENE me suis jamais affame. GENE me suis jamais puni d'avoir mange quelque chose qui me faisait plaisir. Les gens qui ont fait de la nourriture one religion, qui comptaient chaque calorie, qui se sentaient coupables chaque fois qu'ils s'asseyaient à table, la plupart étaient malheureux. Et les gens malheureux, d'après mon expérience, ne vivent pas longtemps. Illinois y avait une médecine, GENE me souviens plus de l'année, Illinois y longtemps, un jeune très confiant, qui m'a dit que mon cholestérol allait m'importer avant 60 ans, j'ai lui survécu. GELRE après quand j'ai suis à l'hôpital, GENE survivait par quarry dia. GENI rien dit j'ai suis rentré chez moi. Notez la liste si vous voulez. Elle est vraie. Mais ce que j'ai vais dire est bien plus important que n'importe quelle liste. La nutrition est une pièce de ce puzzle. À l'époque où j'ai conduisais encore, j'avais un client régulier pendant 4 ans ducks fois par semaine, le même hôpital. GENRE jamais oublie son nom, le Dr. Poulsen, nutritionniste, Illinois avait écrit des livres, donné des conférences. CET observait tout sur la nourriture. Q manger, quoi éviter, les portions exactes, le timing exact.
A elicuta au telephone sur la banquette raya, concealant us as patients sur ce tuils devant supprimer de leur régime alimentaire, jri après plus sur cette banquette raya que la plupart des gens en apprennent dans one salle de classe. Un jour, J. Louis Ari demande, Docteur, quel est le secret d'1 vie longue et saine? Illinois dit, Walter, main segment, dos bien, évite le stress. J. dit, faites vos tautsilla. Nous avons écout le moteur un instant. Puis Illinois dit, J. main segment. J. dos bien. Le stress, J. nre jamais réussi à régler. Le docteur Paulson est ici dans la soixantaine. J. conduit sa femme à la cérémonie. J. pense à lui parfois. Cet homme avec toutes les connaissances, avec écriture ces livres, et la seule chose qui l'épuisait, Illinois la connaissait, la nommait, et énervait toujours par la lecture. Si one liste de choses saines pouvait faire vivre un homme Illinois vivrait éternellement. Mais cela n'est pas pu. La vraie réponse se trouve dans aucune assiette. J'ai compris cela grâce à Margaret. Margaret et moi avons et Marie's pendant 58 ans 58 ans et j'étais un bon mari de la manière tu on put facilement mesurer. J'ai travaillé. J'ai rentré à la maison. J'ai disparu ses pas. Mais élevait l'habitude de dire quelque chose, année après année, Walter, tu es assis là dans ton fauteuil, mais tu conduis encore ton taxi. Rentrez à la maison maintenant. Si tu es dit en partie contribue à mi mena à cet âge. Parce que quand j'ai pris ma retraite, j'ai souhaité rester assis à rien faire pendant des mois. Pas de cours de travail, pas d'itinéraire, pas de responsabilités qui m'attendaient. J'ai me réveillé, j'ai préparé mon café, j'ai assis dans ce fauteuil, et j'ai attendu tu Illinois se passe quelque chose. Moi, la même chose. Moi, la même chose. Margaret passait, demandait si j'ai voulait du café, j'ai dit oui. Elle apportait. C'était toute la journée. Toute ma vie était devenue celle d'une retraite qui attendait juste de partir. Si vous en avez aucun but qui vous attendre le lendemain matin, tout ce que vous faites, c'est attendre de partir. Et cela prépare le corps à faire exactement cela. Un matin, j'ai souhaité sortir dans le jardin. J'ai ne sais pas pourquoi, honnêtement. Illinois avait une mauvaise herbe pres des tomates et j'ai l'arrière. Puis one autre. Dux heures plus tard, j'ai été à genoux, les mains noires de Terry, hors de Harlane. Quand j'ai souhaité rentrer, elle se tenait sur le pas de la porte. Elle aimait juste regarder. Mais j'ai connaissais ce regard. C'était le regard d'une femme qui avait attendu. Pas one jour, pas one semaine, mais des ans. J'avais trouvé un but it j'ai élevés poursuivi. J'ai en étais plus assis à attendre de partir. Un but n'est pas besoin d'être grand. Illinois a just besoin de vous faire sortir de votre chaise. Pour moi, c'était le jardin. Quand j'ai eu 70 ans, j'ai commencé à marcher 20 minutes par jour. J'ai connais chaque fiche de ce trottoir. Ces petites routines aimant fait continuer. Si j'avais passé ces ans à rester assis, vous en sérieux pas en train de regarder cette vidéo. Chaque jour, j'ai me donné une raison. Pas grande, petite. Marita pour discuter avec le voisin du coin à propos du football, mettre de la musique à 7 heures du soir, regarder la lumière du soleil traverser cette fenêtre exactement à 16 heures chaque jour, comme one horloge. De petites choses, ridiculement petites, mais elles aiment garde ici. Chaque matin, j'avais une raison de me lever et elles donnaient à ma journée un indroito alla. Ce que j'ai vous partir le plus vite, ils sont pris le retraite du but du travail en min TEMPS. Ils se sont assis et le corps accomplissent le message.
Lestamac plein d'element sains, il se sunt evanuis lentement et silencieusement. Maintenant, voici la partie que j'aimerais pas encore dite. La partie qui coûte le plus cher. Margaret est partie Illinois ya 11 ans. Silla fera 12 ans en octobre. Les ant finissent par se fondre les unes dans les autres après un certain temps. C'est l1 des difficult de vivre aussi longtemps. Le matin après son départ, j'ai me suis réveillé à 6 heures par habitude. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé 2 tasses de café, j'ai les posé toutes les 2 sur la table et j'ai regardé si 2 tasses pendant longtemps. J'ai pas pu boire la mienne. J'ai pas pu. Mais j'ai pas non plus vers la sienne. J'ai juste laissé l'arrêt j'ai suis resté avec. Le café a refroidi. La lumière dans la cuisine change. 1 heure était passée, peut-être plus. Et à un moment donné, j'ai réalisé que j'ai respiré encore, que j'ai été toujours assis, que j'ai été toujours là. Et le jour annulé par m'attendre. Les heures continuaient de passer. Hélas j'ai me suis leave, j'ai suis au jardin, j'ai arraché quelques mauvaises herbes, j'ai marché mis 20 minutes, j'ai suis rentré, j'ai appelé mon fils Robert, j'ai pas dit grand chose, j'ai juste parlé. It quelque part dans cette journée ordinaire, douloureuse, sans éclat, j'ai trouvé une petite raison. Pas grande, juste assez. C'est le seul vrai secret que j'ai. Chaque jour, vous devez trouver une raison. Certains jours, elle est assez petite pour tenir dans votre main. Mon fils Robert, 78 ans, à 40 minutes d'ici, a appelé le printemps dernier Illinois dit Illinois avait l'intention de venir me voir. Le travail était prenant. Illinois viendrait quand les choses ralentiront. J'ai dit, Robert, j'ai 105 ans viens maintenant au viens quand j'ai serai plus là. C'est toi qui voice. Illinois est venu si ce midi là. Now sommes restes assis sur cette veranda pendant 6 heures. Illinois aimait dit des choses tu Illinois portait en lui depuis 30 ans. J'ai lui dit des choses que j'aurais dû dire quand Illinois avait 40 ans Illinois vient maintenant toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines. Avoir de bonnes personnes autour de vous n'est pas un luxe. C'est un faquen de rester en vie. J'ai c'est cela maintenant. Et encore une chose, parce que j'ai suis trop vieux pour mentir. One partie de la longévité, c'est la chance. Mon père a vécu jusqu'à 90 ans, ma grand-mère a vécu plus de 90 ans, le corps avec lequel j'ai suis né avec de bons os. J'ai pourrais vous dire que c'était uniquement la discipline et l'intention, mais si serait un demi-mensonge. Et les demi-mensonges sont pour ceux qui ont encore quelque chose à protéger. J'ai m'appelle Walter. J'ai 105 ans matin, j'ai me suis réveillé à 6 heures, j'ai préparé mon café, j'ai suis sorti dans le jardin. Just quelques minutes. J'ai plus plus imaginer comme avant. J'ai regardé la lumière entrer. J'ai mis un disque. J'ai me suis assis dans ce fauteuil. J'ai regardé la chaise vide en face de moi et j'ai lui dit bonjour comme j'ai le face chaque jour manges de la vraie nourriture. Bougez chaque jour gardes les gens proches. Trouvez quelque chose, n'importe quoi, qui rend le matin digne d'ouvrir les yeux. Mais plus que tout cela, arrêtez de simplement traverser vos jours. Un amputé de 105 ans et c'est important de bien avant, tout ces ans passés à attendre d'arriver quelque part. Les jours ne sont pas des obstacles. Les jours sont tout.